Përshëndetje, faleminderit që jeni këtu. Dhe tani le të fillojmë direkt live-in. Do pres që të futet në live edhe persona që kemi ftuar që të jenë live. Shpresoj që të kënaqeni, mos harroni të bëni pyetje, do t'i vendos komente, do t'i vendos pak a shumë off, do t'i fik. Turn off commenting. Për çdo pyetje, ju lutemi shkruani tek pikë pyetja, sepse ndryshe është pak e vështirë se do jemi 3 persona në live dhe nuk duaj që të ngatrohemi në momentin që do jemi live. Tani më tregoni nëse Afrodita më tregoni nëse do jesh live. Afrodita është live. Duhet shikoj nëse Prashanti është live gjithashtu. Se do jetë në anglisht. Por Afrodita do ta përkthej në shqip. Mi mbrëma nga mua, mi mëngjesin. Mi mëngjesin nga unë, mi mbrëma për juve. Tani, po Prashanti... Po, unë të shikoj tani duhet të ftojmë edhe Prashanti, nuk e di nëse është live. Realizojmë sigurisht, po ti e di më mirë Instagramin. Edhe ai është gati, po nuk e di se si... Ja, një sekund. Duhet të futet live fillimisht, se nuk është live, nuk e shikoj live. Duhet të futet live që të jetë njësoj si puna jote, Afrodita, se ndryshe nuk e ftoj dot. Nëse mund t'i shkruash mesazh, nuk e di nëse ose dil nga live edhe futu prap, duhet të bëjmë një gjë të tillë, ose ta njoftosh ta marrësh telefon të dalësh nga live-i. Duhet të jetë në live, ashtu si e futet ti, ashtu duhet të jetë edhe ai, se ndryshe nuk e ftoj dot, edhe pse mund të jetë shok në Instagram. Patjetër. Ose shkruaj në mënyrë tjetër, se nuk e shikoj live. Ose edhe të na bëj kërkesë. Atëherë duhet të presim pak se jemi 3 veta në live, është hera e parë dhe nuk është pak që unë nuk e kam realizuar ndonjëherë një gjë të tillë. Dhe për shkak se Prashanti jeton në një vend tjetër, nuk është se është afër Afroditës dhe duhet që të futet dikush tjetër nga ana tjetër, që se pak a shumë nuk është se jemi të gjithë shumë mirë në Instagram, se disa nuk e përdorin fare. Dhe për këtë arsye do presim pak, por ajo që dua që t'u them të gjithë që jeni live në këtë moment, ju lutem të bëni çdo koment, çdo mesazh që mund të keni ose çdo pyetje që mund të keni, te kjo pikë pyetja, nëse e shikoni, është kjo pikë pyetja, sepse nuk mund t'i mbaj komentet hapur, për shkak se jemi 3 veta në live dhe nuk dua të çakordohemi me vëmendje. Po, shive njërë është? Afrodita, le ta shikoj pak se më erdhi një request. Nuk e hap dot. Ai se do hapet. E shkel dhe nuk hapet. Ja, një sekond, lutem. Le të presim pak se ndoshta Instagrami mori shumë komanda dhe është bllokohet ndonjëherë. Okej. Le ta shikojmë. Besoj është duke u futur, duket se po më thotë që ku a jeni futur po më thot? Di sepse nuk e përdor mirë. Është live? Po. Okej. Është live. Super. Po. Vetëm duhet ta pranoj unë. Ja, një sekond, se po e shkel edhe. E pra dhe unë nuk jam shumë mirë në Instagram, për që në sinqerë, vetëm për te qa duhet bëj, thot? E di. Vetëm një sekundë, unë po e pranoj, por nuk e më duke se po futet tani. Është puna e Instagrami tani, nuk ka lidhje me asnjë, nuk mund të bëj asnjë gjë. Vetëm prit thuaj. Patient. Shumë mirë edhe që na ndjekin, se di që po na ndjekin shumë veta dhe do t'i thonim që kur të vi Prashanti, thot, a mund të Prashanti po më thot tani, a mund të dërgosh request ose diçka se nuk po më lejon të futem. Duket si? Po ti ke fikur request thuaj. Is unavailable. Është i pamundur të futet live thot. Nuk e lejon ti bëj request. Afrodita e ka fikur komplet atë opsion. E kupton? E ka fikur si opsion. Ai duhet të më bëj. Po unë tani po. Okej, jemi këtu. Yes. Yes. Hello. Very
very nice. Hello, Yes, So kind you Prashant. are. finally in. Finally. Wow. Yes. Okay, Afrodita, do flas unë sepse Afrodita do ta përkthej gjithë bisedën që do bëjmë nga anglishtja në shqip. I'm so glad you are here today, Prashant. Yeah, Thank you so much for accepting this invitation to be part of the live. Yes, no problem. I will speak in Albanian, so you're so kind Afrodita to is be going here. to I'm translate it for thinking me. because Ina knows very well English, right? Yeah. Yes, so you can ask in English, P, and he can Okay, yeah. answer, Answer. and then I will do after P is finished. I will do, and then I'm finished. Then you can Okay. ask like this, maybe if it's okay. Edhe për mi shqiptar që po na ndjekin. Okay, Po, okay. Ina? We can start like that. Do t'i themi Okay, që unë do të përkthej? po. Ti duhet ta Unë vetëm duhet ta përkthyes se ti përkthesh dhe ti, Prashandi Afrodita. flisni Okay, ti anglisht. përkthej, ti e përkthyesja sot. P, Yes. can you turn Kjo është roli the video? Is it? Yes, yes. Okay, I, okay. I'm Let's just looking into translate it. this. First I'm doing it from phone. I'm not used to doing it from the phone. But I am also from phone. Yeah, that is the best position in this way. Okay, let's start then. Because I done the kind of, in the story, we done kind of question. We had some question as well, but at the same time, we're expecting question. I would love and prefer everyone to know you better, kind of. Please describe yourself as, I don't want to put a name, what is not exactly describing you. yes, And we know very well the name, yes, yes, name, and I don't yes. want to go through that. I Just, really want can't be put into any how you box, feel. really. Yeah. If there was a box, I would have given you some sort of box, but there is no box I can be put into. So really, that's it. Yeah, Yes. right now, Yes, everyone is a that's being, right? yeah. Everyone is a being, and I am a being right now on this earth plane, and that's about it, really. Yeah. Yes. Okay, Shumë bukur, Prashandi, ju yeah, thank përgjigj. you. Very Okay, nice përkthej answering. Afrodita për You are njerëzit. so kind to be here. Ina I bëri pyetje Prashantit apo jo? Mund të na përshkruani pak veten me pak fjalë apo jo? Por Prashanti u përgjigj që meqense ai ashtu siç kemi mësuar edhe tek Mendim Lotusoshin, ai thotë që un jam një qenie. Apo jo, nuk mund ta vendos veten në një box, pra në një kuti. Pra un jam një qenie. Very nice. You're so Yeah. This kind of where we are living this moment is a time where everyone going through. I don't want to name it as depression because it's not real depression, but it's just like darkness. At the same time, there's a lot of light around. How can you give advice to help these people? The thing is that what advice this is a time for change, right? A lot of changes are happening. So there'll be a lot of changes. And people have to understand that the way they have been living their lives up till now, just doing the basic things and just surviving will not work in this changing time. They will have to do something more in the coming times, which is something more is that extra element, which I call the third element. First element I call like taking care of your body, like basic first element. And the second element is material. Second element is like surviving in this world, whatever way people survive in the world. Now there's a third element, which is like meditation, doing things, it connecting with the internal world, learning about the laws of the universe, like as a whole. There is a third element which needs to be introduced now, so yeah. Okay, that's so good. Yeah, thank you. Very good, because what we say, it is also an Albanian video. Ina I pyeti apo jo, në këto periudhë është pak periudhë errësirës apo jo, me këto gjëra që po ndodhin dhe në këto kohë të fundit, pavarësisht se kemi dritë apo jo nga përjashta, çfarë duhet bëjmë për njerëzit që ndjejnë sikur janë si për gati në errësirë apo jo gati në depresion, si më thënë, nervësisht apo në errësirë, që të marrim dritën? Piti thotë që duhet bëjmë disa ndryshime. Çdo njeri duhet bëjë ndryshime tek vetja, sidomos në kohën ku jetojmë, pra jo vetëm të mbijetojmë, por është dhe një ekstra element, domethënë është një element ekstra, një gjë që Prashanti na e sqaron shumë bukur, që njerëzit të fitojnë të dritën. Gjëja e parë është që të kujdesemi për trupin fizik, apo jo?
shëndetin fizik, e dyta është që të përmbjetesën, ose si të lidhen me njerëz të tretë botës, si të mbjetojmë në mënyrë të mbjetesa, apo jo? E treta është që prashanti, që është elementi i tretë që prashanti na e ka zgjeruar dhe sqaruar në fakt gjën edhe te kanali im Avrita Zaja në shqip, thotë që elementi i tretë është që njerëzit duhet fillojnë të bëjnë meditimin. Dhe në fakt ai ka për meditimin, domethënë qëndërzimin e trupit, të mësojnë ligjet hyjnore të universit, të lidhen me natyrën, këto gjërat, pra gjëra e tretë, elementi i tretë të ndihmon që të fitosh dritën. Yes. Po, sepse edhe du ta themi diçka në shqip, sepse deri në këtë moment i kemi jetuar me dy element, që është materia edhe elementi i dytë quhet ndryshe mbijetesa. Pra thjesht të mbijetojmë, por tani është momenti që të futemi në elementin e tretë. Nuk mund të qëndrojmë dot me dy element. Duhet patjetër të futemi në elementin që e të shpjegoj dhe Afrika, domethënë elementi i ligjeve universale, hyjnores, meditimit. Pra, jo vetëm materie, edhe mbijetesë. Nuk mundemi të jetojmë dot. Për këtë arsye ne jemi duke përjetuar këto shenja që quhet ankth dhe depresion, që është shumë e shfaqur në botë. Jo vetëm në Shqipëri, në kudo në botë, në Indë, në gjitha vendet e she has so many followers and they're youthful and they are like talking about depression stuff, so your answers help so much. Yes, the thing is, depression happens when you're disconnected. Okay, depression happens when you're going in the wrong direction. Nature gives you a sign that you're going in the wrong direction, and that's when depression happens. Yeah. Okay, now, so if you're going in the wrong direction, you have to turn your direction towards the right direction. Okay, so you have to make that change and choice and work to get towards the right direction. And once you align with the force, I won't call it the force, the nature, the force, the divine, whatever you want to call it, when you start aligning with it, then depression automatically goes away. So, but that work has to be done, and that has to be consciously done. And as a human being at this point of time on earth right now, everyone will have to do it. Like the situation has reached that level at that point where everyone will have to see this sort of crossroad, a choice where they'll have to make that choice. Earlier it was, whether you made that choice, it didn't matter whether you made it or you didn't make it. It was going like that. Now, things have come to a certain point ahead where this choice has to be made now, basically. Pushed to, yes. It's not a choice. It's kind of you are pushed to. It's not anymore a choice. Because before before was the choice, maybe like you done, for example, for yourself. Pushed to, was the choice. But now we are in the point where you still have to make a choice it's now. It's not anymore a choice. You're right. So, very good. Amazing point. This is so important to talk about. This is very grateful. Ina I bëri pyetje shumë interesante, në fakt është shumë aktuale, apo jo? Pse edhe për dëshpërimin, pse njerëzit të rinjt ose çfarë lloj moshe janë pak të dëshpëruar në ditët e sotme, apo jo? Prashanti tregon janë shumë të dëshpëruar. Jo pak, janë shumë të dëshpëruar, edhe janë duke parë shenjat edhe në trup. Domethënë edhe në trup. In the body they see the signs now, like kind of blocking they can't breathe or they can't go out of the house. Or like the fear is so real. It's not anymore kind of just an idea. It's reality. It's reality. It's not a figment of the imagination or the thought anymore. It's actual reality. Like that's Yes. Exactly. Yeah. Because sometimes when they see me in a page, they think like they don't accept. I'm not saying that they don't accept it. They think in one way where I explain like for nature how we have to be connected, stuff like this. They say you're joking, kind of. It's not real. Yes. But now with the nature will start speaking. How natural disasters are happening all over the earth and everything. So it's going to become so real that people cannot deny it anymore. It'll be undeniable. Like even the majority, because right now the mass media can keep it hidden for a little bit. But when it comes to your doorstep, it's all around you, it's everywhere, then you cannot really deny it. It'll be beyond that point. And we are reaching that point very fast. Wow. That was amazing. Very grateful. Very clear. Prashanti pra po na thotë që gjithë këtë dëshpërimi, apo jo gjithë këto gjërat, si më thënë, negative që njerëzit po përjetojnë, në fakt dhe do përjetojnë më shumë, që nëse nuk do ndryshojnë, apo jo? Thotë sepse ato janë në drejtim të gabuar. Natyra po I tregon që janë duke shkuar gabim, po bëjnë diçka që nuk duhet bërë, domethënë duhet bëjnë gjërat
meditimin apo këto gjërat e pikën e tretë që sqaruam. Dhe njerëzit duhet të ndryshojnë, duhet të unifikohen më tepër me forcën, me hynin, me qenjet më të larta, me natyrën, me qenjet më të larta dhe hynore, apo jo? Edhe po të bëjmë këtë gjë, depresioni do ikë, do zhduket, do largohet. Çdo njeri duhet ta bëj për veten, pra Shanti tregon, është një ndryshim që duhet bërë tani. Më përpara për shembull njerëzit po t'i thoj për shembull Ina kur e thon që flasin për natyrën ose këtë, ka ca njerëz që mund ta thonë apo ti je çmen ose ti futja kot, ke parasysh ti këto, edhe mua kanë përjetuar, prandaj po. Dhe më përpara domethënë janë në fakt nuk duhet anashkaluar kjo gjë, sepse më përpara njerëzit mendonin që këto gjëra të lidhesh me natyrën, me hynin janë budalliqe, por në fakt tani duhet bërë dhe natyra në fakt do i shty njeriu, do i bëj të detyrueshme këtë gjë. Dhe sepse kjo frikë nuk është imagjinat, apo jo, nuk është tek mendja jon, por është diçka reale. Bëhet fjalë për realitetin, thot pra Shanti, apo jo, duhet lidhemi patjetër me natyrën dhe natyra të thotë që kjo gjë është reale e vërtet. Nëse atë njerëzit mendojnë që është imagjinat apo ke parasysh ti, natyra duhet t'rregojë këtë gjë me shkatrimet natyrore. Se Ina i tha, ka njerëz që ndjejnë edhe në trupin fizik dhimbje, ankthë, edhe fizike, dhimbje fizike. Dhimbje. Pra Shanti thotë që ka një kjo bëhet me të vërtetë sepse nuk duhet të anashkalohet kjo gjë. Duhet patjetër meditimi ose shkatrimi në fakt, dhimbja. Very grateful. Shumë e vërtet. Faleminderit. Edhe pra Shanti thotë edhe këtë që jemi të detyruar, jemi të shtyrë, nuk është më një zgjidhje ose zgjedhje, thash zgjidhje. Nuk është më një zgjedhje. Më përpara për shembull kur ka filluar pra Shanti me meditime këto gjëra, ka qenë një zgjedhje se ai e ka ndier, ka qenë i lidhur me atë gjë. Por tani është detyrim. Dhe tani media thotë e ka mbuluar pak, e ka mbuluar në një farë mënyre, por nuk mundet ta mbuloj për një kohë të gjatë. Do të vijë patjetër, do jemi të detyruar të gjithë që të shkojmë drejt këtij transformimi, mund ta themi transformim. Po, më thënë do shtyhemi akoma më shumë, se ishte shumë për të mbajtur mend edhe për ty Afrodita, se folëm pak gjatë. Tani in the other point, because when we're speaking for nature, I believe that 100% because I really practice in my own life. If I go to the nature, I see, I can channel or I can get information without knowing how it comes. I go with my little children, for example, and my information comes to me indirect without me asking for that sometime. And a lot of people, where they get this information, what they are supposed to do with it. This is another question, because sometimes come information and I'm thinking, do I have to share it with them? Yes, the thing is, if any being is getting some information first it is for themselves to apply for themselves, because your first main responsibility lies with your own self. You are here to evolve as a being. You are here to evolve yourself. You know, and once you are evolving yourself and you find that it works for you, and then whosoever is interested and whosoever asks for you, like you don't throw that information onto beings if they don't want it. Only when they want it and they ask for it, then you can share and it can be helpful for them as well. But all of this first is for oneself to apply, you know, because you are the first, you have to do it, apply it in yourself first and see how it works and what's happening, and you have to experience that, you know. So that is the first thing. That's the most important thing here. That all the responsibility for beings is self-responsibility, actually. And you have to really, because beings have to really understand that. People think that they have to take care of everyone. No, you have to take care of yourself. That is Yourself, I know a lot of when I speak to other people as well, Prashant, is some very interesting things, because something happened in their own life at the same time happening to me. I'm telling you, a lot of information comes, and for example, like a channeling, where I transform the information from. I feel like sharing this information with other person. But anything comes, no matter what it is, whether it's from another source, from nature, from anywhere, apply yourself first. See what the results are, like how it's going and everything. Then only when it works, and then if beings are interested, then share. Right? Like,
Yeah, like, but yeah, because a lot of people do it without Share, actually yes. testing it Thank you. out, That's very good, and very that's good. not the right way. I think that's, yeah, yes, Yes, that's not fair. Yeah, that's right. Yeah, because like I feel I say always to the yeah, live where I have live here in the page. I say experiment with this information or do it for yourself. Experiment for yourself. You see what's happening, how you feel yeah. about that. If you do meditation for Application. a long time, what Application is is the going to important word. happen? You see the Application. You transformation have by to yourself. apply. Without Right. applying, Yeah. it's just Application. information. It's not knowledge. Yeah. I call it info. Yeah. Yes. 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 That's Yes, right. very kind Yeah, of you. you're right. Ashtu si po na Yeah. thot Prashanti, Yeah, apo Afrodita, fjalia e fundit your në turn. fakt është shumë e rëndësishme sepse Prashanti thot informacionet ndonjëherë janë vetëm informacione, po kur është domethënë që e provon apo jo ajo që të bën mirë ty, ai informacion ajo quhet dituri. Por Ina i bëri pyetje apo jo Prashantit në jetën time apo jo që merr kur del në natyrë apo jo, sigur merr Kur shkojnë informacion në natyrë, një lloj diturie, diçka e tillë apo jo nga marr natyra. informacione. Nga natyra apo jo? Nga Po. natyra. Dhe çfarë do të bëjmë me këtë informacionin që më vjen? A duhet ta ndaj me njerëzit apo a janë ato gati për të më dëgjuar apo jo për diturinë ose informacionin që ty të erdhi? Prashanti përgjigjet duke thënë që gjëja e parë e rëndësishme është që të marrim përgjegjësi për veten. Apo jo? E marrim këtë informacion, e praktikojmë, a shikon, a del mirë, apo jo, në qoftë se ty të bën shumë mirë dhe e shef që vërteton që është shumë e mirë, atëherë mund t'ja mësojmë edhe të tjerëve ose ta përhapim ose diçka e tillë. Në qoftë se, pra sepse Prashanti na tregon që gjëja e parë që duhet bëjmë, duhet ta zbatojmë tek vetja. Përgjegjësia ndaj vetes. Gjëja e parë është përpara se të hapim botës ose përpara se të ndajmë diçka ose diçka e tillë, duhet ta bëjmë në veten tonë. Përgjegjësia së pari është duhet kujdesim rreth parë për veten tonë. Në fillim të bën mirë, pastaj edhe të tjerët, pra shohim rezultatet, qofse funksionojnë tek vetja jon, atëherë ndihmojmë të tjerët, që dhe ato marrin informacione dur në mënyrë që të apo jo të evolojmë. Pra informacioni, kur e merr një informacion, për shembull qoftë edhe nga njerëzit që e marrin nga interneti ose nga kudo Instagram, YouTube, gjithandej çfarë s'ka tani, nëse këtë informacion e përdorim për veten e vet, i bën mirë, ajo është dituri pastaj. Nuk është më informacion. Kjo është një dallim midis diturisë dhe informacionit. That is very, shumë e bukur kjo Afrodita, sepse domethënë kur kemi informacionit, tani është bota e informacionit. Domethënë gjejmë informacion kudo. Po kur nuk e aplikojmë, ne thjesht ngarkohemi me informacion. I'm saying to Afrodita as well, where we have, because now it's the world of information. Information goes so fast, so quick, everywhere. Like kind of, we are in 3 different countries at this moment, and we're talking live, for example. This kind of speed is going information. And the point is, the people who are live at this live, for example, as many people as we are, it doesn't really matter the number. If it's one, still is someone else here in live, where we're talking about this information. People, they don't have just to look, kind of to absorb information and stay in passive mood. Because a lot of people, they do like this. They don't do action. The action. The thing is, first, before action, you have to have discrimination. When you have so much information, you have to know which one is the one you should apply and you should even choose. So to develop discrimination, even in this kind of age where there's so much bombardment of information and there's so much so fast, everything is so fast, you need to have some basic body discipline and meditation, which puts you in a frame of mind and a frame of being which can discriminate. Discriminate is a very big word, filter out. So like, because there's so much nonsense, 99.9% nonsense, and there'll be 0.1% of useful things. Okay, so to filter that out, you have to work with your tool, which is your physical body, and do some things with it, which Afrodita teaches, and which I have brought out. Like, this is some basic disciplines you have to do with your body, which get you to a point where you are able to process this. Otherwise, you will go crazy in this. Like, if beings right now, you will go completely crazy. Otherwise, it will be so much, it'll overwhelm you. It'll be like an ocean, and you are at the bottom of the ocean. You'll feel like you are at the bottom of the ocean, and it will be overwhelming. So this has to be done like this.
which should be done anyways. I think that knowledge should have been there anyways in all schools, how to deal with the human body and what to do with the human body. The disciplines. Once you are like a baby from 2, 3, 4, and when you become a child, you should have that information already, what to do with the body and how to handle this body. So in order to that you are mentally, internally at a place where you can discriminate. And that is not there in our school system. It's not in our education system right now. That's what the problem is. So that's where the problem starts from. So that is the first thing to be done. How to deal with your own body. It starts there. Yes, exactly. How to? Yes, exactly. That's can what we say how learned in to? Lotus Social Okay, we can start dealing many, you can many translate years. it first. Yeah. Very, very kind of you to answer. It's so important for people, especially in the day now. Pra Shanti po tregon që jo ina I pyeti apo jo ka shumë informacione në gjithë rrjetet sociale gjithandej apo jo me shumë shpejtësi, ka shumë shpejtësi apo jo, sidomos se jemi edhe në epokën e ujorit. Shumë njerëz apo jo në jetët e tyre marrin shumë informacion, por janë pasiv. Apo jo, janë pasiv, nuk bëjnë veprime. Cilat janë veprimet ose çfarë veprimesh duhet bëjmë tamam? Edhe Pra Shanti I përgjigjet që përpara se të bëjmë një veprim, përpara se të zbatojmë informacionin që kemi marrë, na duhet ajo që quhet diskriminimi ose inteligjencë ose seleksionimi, domethënë në mendje ti je I zgjuar në kuptimin ti seleksionimi, domethënë inteligjencë, kuptosh kush është e vërtet, kush është e gabuar. Ta dallosh, ta arrisësh deri në atë nivel, që ta arrisim në atë nivel, thot Pra Shanti, duhet patjetër disiplina e trupit. Në një mënyrë që neve të fitojmë këtë inteligjencë ose këtë diskriminim ose këtë seleksionim apo jo? Sepse sot në ditët e sotme 99.9% janë budalliqe, thot Pra Shanti, dhe 1% është e detyrisë së saktë, që shpërndahet në përgjithësi. Dhe duhet patjetër gjë e parë që duhet punojmë me trupin fizik. Duhet qëndërzimi, për shembull, që flet Pra Shanti apo tek metimi Lotus Social, që njerëzit mund të vinë gratis apo jo, në mënyrë që të informacionin që ta marrin, ta ndërthurin në mënyrë të dallojnë që a është e vërtetë apo jo. Që pjesën që është gënjeshtër, për shembull, bie fjala ta heqin. Dhe pjesën e vërtetë ta mbartin brenda tyre dhe ta zbatojnë, sepse njerëzit përndryshe do të çmonden fare, thot Pra Shanti, apo jo, jemi si një oqean me shumë informacione dhe ne jemi mund në fundin e oqeanit, brenda poshtë dhe nuk din ku të shkojnë, pale dalin sipërfaqe. Dhe çdo gjë që është e rëndësishme shumë duhet punuar në trupin fizik, sepse është detyrë që nuk është mësuar as në shkolla, që kur jemi fëmijë duhet mësuar në fakt apo jo, por nuk ta mësojnë. Kur ti bën qëndërzimin e trupit dhe ose meditimin apo jo, tamam, gjen qendrën tënde, balancon mendjen, ti në mënyrë mund të bësh inteligjent dhe dallon apo jo, bën diskriminimin mendor, si më thënë, dhe di të gabuarën apo të saktë. Very grateful. Thank you, Afrija. Yes, it's a very good question, this one, because I had from one other person, she's doing the same kind of question. If I get information from the meditation, what do I have to do? What we already answered, we don't have to answer again this one, kind of. But another question I want to make is about this, what you mentioned before, for the kids. Because I am a parent by myself and I have 2 little kids. What do you suggest, especially what kind of... I think for them, they have to just worry about the posture first. What kind of... what posture their body should be. Like straight, keep straight, spine straight, learning discipline of the body. That, like how kids are putting their hands everywhere and that thing, and they're not controlling the body. And parents allow them to be like that, and their posture becomes more and more crazy. Their diction, speech, everything being more clear, like practicing of that, like the speech and the body, like because human body has 2 main things, the posture and the diction. So all those things need to be worked on from the early age, 3, 4, so first thing is like just getting them to sit straight for a while, just 5-10 minutes even, without moving, just getting that discipline going, that basic sense of discipline, how to control this body, because all actions finally are done with the body, right? All actions are done
as a human being are done with the body, right? So you have to Yes. grab control of the Yes, body. for The sure. quicker you do that Yeah. control of the body, Yeah. you can control your mind, because you can't control your mind directly. You can't go to the mind Yeah. directly. Mind is very fast. It runs here and there, but the body you can control. Body is the only thing which you can control. It gets slow. You can control it. So the control of the body Okay. should start very early. That posture, Yes. sitting in a disciplined way, Yeah. like repeating some things which are beneficial when they're learning even alphabet, A, B, C, D, So what should be A for? What should be P for? Like P should be for positive, Yeah. right? There should be, right? Like what is B for and all of that. Yeah. Like a lot of the Yeah, I understand. education and learning can be designed in a way which makes them speak the right things from the mouth instead of Yeah. negative things or crazy things, or like Mm. so that uh, discipline can start very early. Yes. But the other question, because sometimes I leave that now because I have little kids. Sometimes because the where they turn 7, 6, 7, the Yeah, outside world voice is yeah. higher than inside, become higher every day higher. For example, when we were in the street in the middle of Sydney one day, we went in Sydney for something I don't remember. He heard the word stupid, for example. Yeah, from that Like a moment, he mantra. continuing stupid, like, and you can because he think Yes, it's right. Yeah, it's right. yes, It's like a yes. Yes. mantra. So He Hearing repeats it the from what is mantra. He using like so that's what the affirmation. thing is, that like kids right now, they don't need to go on like social media or like the information which is there right now. They shouldn't be plugged into that from an early age, and like they should be plugged out of the school system as well, because that's where the other kids are Yeah. speaking those things. So right now, homeschooling is a much better option than sending kids to school. Yeah, Mm. because then they learn bad Is it? habits, bad posture, bad speech, incorrect, like all of these things will happen, and Yeah. that'll just go against them as a whole, because schools are not teaching. Until we get to schools, there might come a time when Yeah. schools are teaching the right thing. When that happens, then only kids can be sent to school. Right Yeah. now is not that time. So, and especially, You think it's going yeah, because when I put him to school 2 years ago, where he went in kindergarten, I was thinking the same. Where is going to come the I time mean, when we're I going would to say teach like in it after school real maybe after subjects? 2037 or something, Because maybe I it was might take thinking maybe it's 10, our time 15 to years open. like for this thing to happen as a whole, but the change Yeah. is now happening, and as beings get Yes. conscious. Until then, homeschooling is best. If parents are conscious, if parents are conscious parents, they should teach them themselves the correct things. That's the Like problem. every, yeah, yeah, but that depends on the Yes. parent, like, right, like, Yes. and if they practice it themselves, if parents are practicing Yeah, I something know. themselves, if they practice correct posture themselves and correct speech Yeah. themselves, then kids are most likely to get that from you. Like they because they notice and they see like how are you being, and then they Yes. mimic that. It's easy. you know Yeah. so Exactly. that teaching And starts at home, and right now Yes. that teaching has to be at home only, because schools are nothing, there's nothing, and they can get closed anytime as well right now, and everyone knows, like, Mm. even kids who are in like class 4 or 5, they go to Google rather than go yes, to any teacher. Yeah, yeah. Yeah. and I and, know. yeah, and now they'll go to Everything, any ChatGPT question, soon. but They will not they be go to Google. Doctors Google is going to called. the teacher anyways. The teachers will be redundant in school and all of that. But what is the real education is how to hold your body, how to Yes. control yourself, discipline, all of that has to come at home. Like, and parents have to practice it first, and then the kids Okay. have to learn it too. It has to be a combined You're right. process. It can't be. That's yes, yes. yeah, And we have actually Yeah. started Lotus Ocean Yeah, meditation you're for right. You. children, Yeah. both in English and in Albanian. So actually, we have a lot of children. We have started in these weeks, and there is also in English. This started for 1 year ago, also. Oh, that's so good. So they can learn it there. It's for free. It's everyone who has kids and they want to Yeah. learn the children behavior. They can do that. They can also contact me if they want. You can take your children to my class. We have already 10 children. They have started. Yeah. It is going very well Yeah. Yeah, already. for sure. Yeah. Very kind of you. If I may translate in Albanian.
Falamdehi, Falamdehi. Faleminderit ta. Yes. Prashanti, kam mësuar se ka qenë në Shqipëri. Yes. Faleminderit. Yeah, very good. Very soon you have to I'm learn listening. Albanian. I'm Don't listening. forget that because Albanian, if you don't know Albanian, they don't accept you. Prashanti has been to Albania, Yes. so he knows some words. Most of Albanian words start with P, the positive words. Yes, I all of know. them. I saw videos. Yeah. Even so po, good. it means yes, po, yes. Po. Pra, Ina i bërë një pyetje shumë interesante, Po, fakt dhe shumë të rëndësishme, sidomos për njerëzit që kanë fëmijë, çfarë ti mësojmë fëmijëve tanë? Atë mund t'i mësojmë fëmijëve tanë meditim, pavarësisht se janë të vegjël, 3, 4, 5, 6 vjeç apo jo? Kaq herët a mund t'i mësojmë dhe Prashanti thotë që në fakt duhet t'i mësojmë dhe është një gjë shumë e rëndësishme. Duhet t'i mësojmë posturën, të kenë një trup të qëndërzimi i trupit paktën, apo jo, duhet mësojnë disiplinën e të folurës, nga qendra e gojës, çfarë fjalësh të thonë apo jo, gjërat pozitive për shembull. Duhet të mësojnë tamam, duhet fillojë që 3-4 vjeç këto gjëra. Në mënyrë që kur triten ato do të bëhen shumë inteligjent dhe nuk do kenë probleme që kemi të njëjtin neve, që jemi tritur. Nuk do t'i kenë fare, nëse i mësojnë që të vegjël. Do të mësojnë sepse çdo veprim që neve bëjmë, i bëjmë me trupin, apo jo? Çdo veprim që ne bëjmë, i bëjmë me trupin, prandaj trupi duhet marrë kontroll i pari. Sepse nëse ne marrim në kontroll trupin nëpërmjet qëndërzimit të trupit, që do thotë meditimi, apo jo? Atëherë neve mendja jon mund të kontrollohet, nuk kemi këto problemet ose depresioni ose këto gjërat me mendje që shumica e njerëzve kanë sot, apo jo, sepse mendja është shumë e shpejtë. Trupi është i ngadalë. Me trupin mund ta kontrollosh, mund të bësh gjëra, thot Prashanti. Për shembull, apo jo, dhe fëmijët mund t'i mësojmë qysh, për shembull tek meditimi Lotus Ocean, apo jo, fëmijët ne i mësojmë si të kenë një trup të qëndërzuar. Në fakt, prindrit atyre janë studentët e mi, kështu që këto prindërit studentët e Lotus Ocean, apo që kanë mësuar meditimin, në fakt ato janë, domethënë rinë goxha mirë. I'm telling that the students, the children that I have already started, they are quite centered because their parents have done it. Like, they have done some practice before. But Prashanti mëson, apo jo, për shumë duhet thonë, të mësuar posturën e trupit, do të thonë fjalë pozitive, sepse në përshkolla apo në përlagje apo mëson për shembull Ina çuni vet ose dikush apo jo tregon që dëgjon një fjalë pisot ose një fjalë të keqe, për shembull budall ose kështu dhe përsërit mëson. Fëmijët mësojnë shumë shpejt, apo jo? Në mënyrë që mos mësojmë gjëra gabimit, mësojmë gjëra të dhura, apo jo, duhet mësuar që në fillim, që të vegjël duhet të bëjnë meditimin, domethënë thjesht duhet marrë trupin qëndërzuar, dhe duhet të mësojnë, si më thënë, mantrat për fjalë pozitive, fjalë të dhura, apo jo, sepse ato sot në ditët e sotme do mësojnë shumë gjëra në për internet, Google apo i përdoren. Ato janë shumë kalamajt përdoren që është vegjël. Për shembull edhe në për shkolla, thot Prashanti apo jo na mësojnë më e mira. Prashanti sugjeron në fakt shkollat në për shtëpia. Ose mësimin në për shtëpi, homeschool, domethënë të mësojnë, po kuptohet që prindrit i mësojnë. Por problemi është që prindrit nuk din vet punojnë me veten. Domethënë ti mësojnë kalamaj? Po plus që punojnë. Duke punuar gjithë ditën, çfarë ti mësojnë kalamaj, s'kan punë, një për veten, jo më për kalamaj, domethënë ti mësojnë gjërat e dhura, detyrim hyjnore, si më thënë. Pra, sido që ti jetë prindi, duhet mësojnë vetë si bëhet meditimi, edhe ti mësojnë dhe meditimi. Domethënë të mësojnë qëndërzimin e trupit, disiplinën e trupit paktën. Dhe Ina i bëri pyetje, po kur do fillojnë këto shkollat apo jo, në çfarë viti? Në 2000 shkolla me ditorit vërtet. Shkolla që do jenë shkolla pak a shumë të vetëdijshme. Shkolla që do flasin për që të bëjnë këto gjëra. Që mos kesh asnjë problem, asnjë sëmundje, asnjë problem mendor fizik, apo jo? Prashanti thotë që këto shkollat nuk janë tani absolutisht kismet nga viti 2037, sepse edukimi duhet vi në fillim nga prindrit, sepse mësuesit nuk i din në përshkolla. Si do t'i mësojnë kur nuk i din ato për vetë? Ose t'i mësojnë mësuesit që janë në përshkolla, edhe kjo do ndodh në të ardhmen, thot Prashanti. Do vi ajo kohë që mësuesit do t'i mësojnë, sepse gjithë to gjurulldira që po bëjnë tani do shkatërrohet, si më thënë sistemi që jemi tani, do vi një sistem i ri, i mirë. Very great. Yeah, there are two points I would like to make here. The one is about diction. You know that word addiction in English, addiction. You know, addiction means lack of diction, that you don't have proper diction. So any addiction which people get in this world is only because they don't have proper diction of speech. So it's so important. The speech diction is such an important thing
that people don't understand what its power is. If you have proper diction, Yes. you will have no addiction in your life. No addiction. Oh, no, positive. nahi, How you speak, Kind of like pull from the like picture, whether you kind of speak from the center of words your and mouth, way your how you like speak. Yeah. that's why I think Albanians also, every Articulation. people like Yes. that need to learn Sanskrit roots. The Albanian language comes from a Sanskrit root. Okay, so Yes. I think it's time now for Albanian and other European Yeah. languages To people practice to it. learn the Sanskrit root, and that's what Aphrodite has been Yeah, working on language. it is Yeah. working very well actually, because all these Sanskrit roots, it is in Albania very, very clear. I know Yes. I Yes. studied these things, so like karma or every word, like it is Yes. Sanskrit. Instead of me going into Albanian, Albanians need to go to Sanskrit. That's the Yes. easiest way. Yes. Yes, Yeah, we and Easiest, learning proper easiest diction, way. how you speak, and if you Yeah. learn to speak, like for example, we use word proper, like in English, the word proper. Okay, Yeah. so how do you say proper? Like say it once. Say the word Yes. pro, Yeah. Proper. pro, pro, Pro. pro, 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 oh, proper. Pro. Pro. Yeah, like proper, open, proper. like This O is close Oh, in the it's all. mouth. No Like like it's all. O. Like Yeah. AWE. Interesting. When you say Yes. you are awe, O. like you're in O. awe of Yeah. something, you're awe of oh, something. That's awe. So it's yeah, surprise that yeah, when you find Yes. something Like very nice and very great, surprise. that's Kind of. the Yes. awe you get. Like so, that is the proper. Now that's a proper diction of that one word. Yes. Okay, it's for everything. It's like that. And then once your diction becomes proper in everything, Yes. you will not have any addiction, Okay. like any kind of addiction at all. It's a cure. It's the Wow. cure for everything. Very It's the cure for interesting. everything. Yeah. But it's not taught. It has so much Yes. power because the human machine is a very complicated machine, and it has a lot of things which people don't understand about it. Like and speech and diction is a very important part of being human, which Yeah. animals don't have. That's the difference Yeah. between human beings and animals. Okay. Yes, speech. Yeah. Okay. this And is and proper. Animals. Yeah. So that's a very important thing. Yeah. Like, Yeah. and it's not been taught. It's been completely kept hidden. It's the hidden knowledge. This is very hidden. No one talks about it. No one cares Yeah. about it. Yeah. And people have accents. For example, in Australia, there is an No accent, one. Australian accent. Where people always speak from the side. Which is no good. No. Yes. Yes. But but Yeah, here yes, I'm we speaking of really not you, Australia. but I'm speaking of but you know Indian the accent. You Australian. know the Yes. accent which is there in Australia. You know. Yeah. Yes, I know. I heard Australian. I can't Yes, understand anything. yes, because I can't understand they're anything what pronouncing you're all telling. these accents are not centered. They're not centered. They're not coming from the center. Yes. Okay, and they're just being allowed. Like so, a whole bunch of people in Yeah. different countries are being allowed to speak in that kind of way, which is actually affecting them Yeah. negatively. So, so it's a very big thing. Wow. Yeah. It's kind of very, it's not just kind of, I yeah, will but take I this I thing can and just now I'm going to yeah be better. just Because I have some question. yes, One girl in because a this story, she might about speech, translate this is a first. bomb. Yes. Like it Yes, is I'm so sorry. very important. Yeah. Okay, I'm I can coming speak right in back. Albania. Yes, Aphrodite, I'm yes. sorry. I can I'm talk going to to get be. my laptop. I'm coming right back, guys. No, Is you it just right? talk, and Yeah. I'll also Yeah. come. I will. Yes, it's such amazing point. Yeah. Prashanti na sqaron gjithashtu. We are live, right? Yes, Ina? Okay. Prashanti na sqaron që është shumë e rëndësishme e folura. Të gjitha varësitë në këtë botë vinë nga e mos folura, nga qendra e gojës. Okay? Në qoftë se neve nuk flasim nga qendra e gojës, ne do të kemi të tëra varësitë. Varësitë nga droga, varësitë nga qoftë edhe varësia duke parë celularin pa, nuk e ke Yes, yes. balas në mendje, varësitë për shembull të gjitha alkooli apo varësitë për çdo lloj gjë, apo pirja e kafës madje. Sepse neve nuk na është mësuar nëpër shkolla dituria e të folurës nga qendra e gojës. E folura nga qendra e gojës është mjaft e rëndësishme. Është një nga fuqitë që njeriu ka. Njeriu pra trupi, makineria, kjo makineri ose kjo trup fizik që neve kemi ka një fuqi shumë të madhe
të cilën ne nuk e përdorim, dhe kjo është e folura nga qendra e gojës, e cila është një dituri që e ka mbajtur të fshehur. Nuk na mësojnë pra në shkolla, sepse në qoftë se ti mëson se si ti flasësh nga qendra e gojës, asnjëri nuk flet nga qendra e gojës. Okej, vetëm prashanti flet nga qendra e gojës, dhe ne që mezi po e mësojmë kështu avash avash me vite. Sepse po pikërisht sepse në qoftë se ti nuk mëson të folur nga qendra e gojës, do të kesh lloj-lloj problemesh. Gjitha problemet, energjitë tua do të jenë të ulta, do të kesh shumë lloje apo pra e folura nga qendra e gojës tamam, është kura për çdo gjë, për gjitha smundjet, problemet, të gjitha. Dhe ajo të jep fuqi, nëse ti mëson të folur nga qendra e gojës, të rritën fuqitë tua dhe nuk do kesh asnjëherë këto lloj probleme që njerëzit kanë sot, sepse kjo është një dituri e fshehur. Për shembull, kjo është një fuqi që njeriu ka. Për shembull, kafshët nuk flasin dot, apo jo fjalët, dhe nuk e rrisin dot shpirtin e tyre, ndërsa neve njerëzit kemi të folurën gojën, duhet ta rrisim nivelin e shpirtit ton, përmirësojmë dhe trupin fizik, shëndetin nëpërmjet folurën nga qendra e gojës. Për shembull, Ina i thot apo në Australi, kanë që flasin nga anash. Flasin nga si kur flet nga majt. Po ka një që do të thotë nuk është fare qendër, nuk flet fare nga qendra e gojës, është rast kështu. Tamam. Dhe kjo kur një njeri nuk flet nga qendra e gojës, të prek, të ndikon negativisht. Edhe për shembull dhe kur themi fjalën proper që përdorem, pra do të flasim do të themi tamam, zanoret, pra ashtu siç nga thënë pra dhe prashanti. A great point. Very important. Thank you. Another point, why we have to do everything? Can you talk us a bit more about balance? Because I'm sure universe is working with balance. We are out of balance. That's why we are in pain. That is my page is, this is kind of, because where I start this journey, I call because I started from 2011 where my cousin died. And from that point, because before I was more logical, kind of, as the countries as Albania, India, we are used to kind of to work more with the logic than with the other side of the brain. And the point is where we start from that kind of, because all of us, we are in, wow, I am creator of my own reality. I can do everything. I can do this. I can do this. But the point is, if we are not in balance, you can't do anything. You're going to get lessons. Still, you have to go through the lessons. You have to learn. Okay. All our life. Yes, that depends on the goal. For example, balance is there in the body anyways. Okay, we have a right side channel, solar channel, sun. We have a left side channel, lunar channel, moon. Okay, and then we have a central channel, center. So there are 3 channels in the body. So when the solar channel and the lunar channel is balanced, the more they are balanced, the being comes into center, right? Yeah. It's called different. I'm sorry. Masculine, you can call it solar, lunar, masculine, feminine, yin, yang. You can call it whatever you want. Okay. Plus, minus, whatever you want to call it. So solar, lunar. I call it solar, lunar because we can see the sun and moon in the sky. Sun is in the day, moon is in the night. Okay, like we can see that. So it's called in the Sanskrit. It's called solar and lunar channel. Okay, Ida, Nadi, and Pingla, and Sushumna in the center. Now, the more they'll balance. For example, achievement. For example, if you have solar channel working more and you have more logical brain, okay, you can be good at chess. For example, so you can achieve success in chess, right? Like a chess, the game chess. Oh, yeah. So like you can achieve, but what does that achievement mean? Like, does that mean you are evolving or not? Like, so that's the problem. Like, so you can have different achievements through going in the lunar channel. Also, you can achieve things. Going in the solar channel, also you can achieve things. But in the center, what you'll achieve is evolution. You will be going up. So that's why balance, centering. That's why the word meditation comes from word medi. Medi comes from middle, and which comes from Sanskrit madhya. Madhya was Sanskrit, which became medi in Latin, which became meditation now. So which means coming to the center. Okay. So what will come to the center? Your body will come to the center.
When the body comes, it stays in the center, Yeah. then the left and right channels will automatically start balancing after a while. And your central channel will start developing. Okay. Once it starts developing, you will automatically be in balance. Okay. And more, you will start to know like what is better for you and what is not. Like in diet, in anything, like, Yeah. like whatever. Yeah. There's so many things in human like life areas, different areas. You'll start to come to know, so that balance is inherent in the human body. But we have to start with the body again. Like we'll come down to the body, right? Again, the balance, is, balance is there in the body, but you'll have to practice That's it. right. Yeah. People don't practice it. Like, that's people do a lot of things with the body. They're making a lot of effort and they're becoming athletes, becoming sports people. They put so much effort. But even if like 1% of that effort was put in centering yourself, you'll be a different person completely. It's yeah. I know. I try in some area of my life. I'm telling you, and oh wow, like that. Wow, kind of. Yes. You see it. You see by yourself. After it's completely different. Like where you tried. And this, Afrodita, I'm sorry because I don't. I'm not adding too much. Just I'm going to add this. If center is the neutral zone energy. resistance zero. Yes. Like no, negative. Yeah, you are coming into the balance state, in which your connection, because will come from the center here. Like your connection from the universe comes from this area, Brahmarand, which is in the center only. Yeah, core and the pineal, everything is in this crown. Central zone only. Everything is in the center. So center. Yeah. But in the law of physics, I was thinking, because the law of physics is the neutral and line, kind of, no negative, not positive. Because sometimes people, they want just positive now. Like it's like the time where everyone wants to be positive, no one wants to be negative. You are negative, I don't want you in your life, kind of. Like but negative you have to be. Yeah, see, the point in a lot of things in life you have to say no to, right? Physics, I'm saying. Yeah, and a lot of things you have to say yes to. A lot of things you have to say yes to. So no is also has its place, and yes also has its place. Yes. Only in the center you come to know what to say no to and what to say yes to. Yes. So that's so. Wow. Yeah. Yeah, I understand. Yeah, like intuition is you grow intuition. Your intuition starts being both more. You can hear your more, nose like and what yes you really need, become correct. what you know. Your nose are also correct, and then your yes. So your what you call negative. Negative is like necessary. That correct. Like discrimination is necessary. You have to say no. Like you can't say yes to everything. If you start saying yes to everything, like things will go very crazy. Yeah. We say yes to everything. I'm telling you, now with social life in Albania, we say yes to everything because we want to make everyone happy. India as well. India as well is the same. So that won't take you to a very good place. Yes, you will face the consequences. So no, yes, both are necessary, and the wisdom for that comes from the center. Center gives the wisdom. The center gives the wisdom. Center gives the wisdom. Wow. Yeah, it's called the zone infinity. I don't think you should call it any such thing. You should just call it center. Where you are in. Yeah. Okay. But you can call it that. You can call it whatever, but it is the center. Like it is in reality the center. Like yes. So I mean that axis is going through the human body. That axis is going right through the middle, and everything is half, like eyes, one eye here, one eye here, one ear. Like everything is balanced like that, and human body is created on that blueprint. Even human body is created on that balanced blueprint. Yeah, everything. Opposing donuts, universe as well. Opposing donuts, which is matter. Nature, the light donuts which create matter. Yes. Everything. And pyramids in Egypt as well. Everything. There can't be anything in nature which doesn't go as per that. So that's the thing. And we have to be concerned about human body, because this is the body suit which our spirit has taken. This suit, this physical body suit, and we have to know how to use it. This suit. And if we don't know how to use it, we keep on getting the suit over and over again until we learn and we graduate from the school. Earth school. It's like a school. Okay, you have to graduate from it. So one time you get the bodysuit and you do the right thing with it,
then they don't give Yeah. it to you again. They say, okay, you can move on to other planes of existence where you don't have this physical body you have to take care of, you have to feed it, you Another have to do all of these kind of things. And there are planes of existence where you don't have to do that. There are bodies which Yeah. you don't have to do that to. So yeah, Yes. next realms of existence. I call them Other realms. You can call dimension, it yeah? dimension. I Other call it realm. places. So next realm of existence. Next. Yeah, people call it heaven and Okay. different names. Yes. Okay. So, Yes. but this Yeah. is a plane which is very Yeah. temporary. You know, like human life is very small, 100 years, 120 years. You know, in those realms, your life is thousands of years, millions of years. Okay, so Yeah. and they're different kind of bodies, and it's not like this one. So like this is something which you have to get out of. Like just do the thing. Like in a computer game, you know, you Yeah. have like level 1. Once you pass the level 1, then you go to level 2. Like so, so Yes, yes. yeah, But advanced. I So, should, yeah, Yes. That's very right. nice. Like from Can yeah, I beginner you translate? should do it Otherwise, I'll because forget. otherwise you will not remember everything. Very kind of you. Yes. Le të themi tek Ina Yes, që I know. Yeah. pyeti Prashanti për balancën në univers. Okej, për balancën. Që njerëzit mos kenë shqetësime, dhimbje, a Yeah. duhet balanca në këtë krijim apo jo në këtë realitet që ekzistojmë? Yeah. Sa e rëndësishme është balanca, a na ndihmon çfarë është balanca tamam, a na ndihmon kjo gjë në të mësuarit të vërtetën apo jo? Ose në diturinë e vërtet? Prashanti thotë në fillim apo jo, varet nga Yeah. qëllimi që njeriu ka. Qëllimi i parë. Domethënë, ke një qëllim për a do të dish të vërtetën apo një qëllim për të fituar një çmim apo ku e diun Yeah. për budalliqe që kanë ditët e sotme apo për të rritur shpirtin apo për pra çdo njeri ka qëllime të ndryshme. Prashanti thotë që në qoftë se një njeri, pra përsëri vim tek disiplina e trupit, Yeah. disiplina e qëndrueshimit të trupit, e cila kur ti ke trupin të qëndërzuar, ti brenda trupit tënd ke 2 kanale. Çdo njeri. Okej? Kur them ti kam fjalë për gjithë njerëzit. Çdo njeri ka brenda trupit të tij 2 kanale. Kanalin hënor majtas dhe kanalin diellor djathtash. Ashtu siç kemi një soi përjashta në natyrë që shohim diellin dhe hënën, prandaj Prashanti përmend shumë diellin dhe hënën, pra brenda energjive tonë, gjë që është e vërtetë. Energjia po, energjia femërore edhe energjia maskullore femërore sa është ka si dhe në astrologji. Yeah. Nuk e bën lidhje. Po, energjia Po, femërore dhe hënore. e bëjnë lidhje. Domethënë çdo njeri i ka, qoftë mashkull apo femër ka brenda kanalin energji femëror dhe hynor, ose yin yang, ose negativ, pozitiv quhet, por të dyja janë të rëndësishme. Dhe në qoftë ose nadi quhen në gjuhën sanskrite, dituria Vedave, ke pra 2 kanale, hënor dhe diellor, por mos haron që kemi dhe kanalin në mes, që quhet sushumna. E quhen ata, është thjesht pylla kryesore ose mesi, domethënë aksi yt qendror. Pikërisht kur neve bëjmë meditim lotus ocean për shembull, apo që njerëzit mund të vinë gratis, duhet bëjmë patjetër një grup ose diçka, do flasim. Për shembull tek meditimi lotus ocean ne mësojmë që ti të gjesh aksin tënd qendror dhe të balancosh këto 2 energjitë, e hënore dhe diellore. Kjo është balanca, që njeriu do të arrisë brenda vetes vet me trupin e vet, prandaj ka trupin. Në qoftë se nuk e qëndërzon trupin këtu, thot Prashant Trivedi, pra që do të thot kur qëndërzon trupin, arrin balancën, edhe energjitë tua, ke parasysh to energjitë e chakrave ose energjia e pineal gland, e gjendrës spinale, të gjitha janë në aks. Të gjitha janë në qendër. Në qoftë të gjithë po. Largohen bllokimet, largohen bllokimet. I kanë të ndotura, prandaj kanë probleme. Okej? Dhe në qoftë se ti arrin qëndërzimin, një rregull i parë sipas diturisë së Vedave që Prashanti na mëson, është qëndërzimi i trupit i kanalit hënor dhe diellor, që njeriu e mëson këtë gjë kur fillon flet nga qendra e gojës. Pra kur ti flet nga qendra e gojës, mantrat për shembull ose diturinë hynore ose lavdërime që mund të bësh natyrës për shembull, kur ti thua këtë gjë, ti gjen qendrën tënde, forcon aksin. Edhe këto 2 energjitë unifikohen, arrihet balanca. Dhe kjo do të thotë pse, apo jo, sepse Prashanti mori për shembull shembullin, nëse ti nuk je në balancë, okay? Për shembull ke anën diellore shumë të aktivizuar. Trurin e djathtë.
shqiptarët dhe indianët e kanë apo Ashtu e kemi të gjithë ne. Se ashtë shkolla atë na Në qoftë se zhvillon, ti për shembull shoqëria. ke energjinë diellore më të avancuar dhe ke shumë pak hënore, Po. pra nuk je në balans. Kjo do të thotë që ti për shembull truri jot është mirë Po. për logjikën e trurit. Për shembull këto që luajnë shah. Se shkë e thonë norvegjisht. Këto që luajnë shah ose këto që luajnë këto sportet Po. me logjik, ato janë shumë të mirë sepse mund të fitojnë shah etj. Por çfarë pastaj? A do arrit evolimi shpirtëror? Jo. Edhe ato që kanë më shumë hënoren, këto që kanë gjendjen emocionale shumë të fortë, sensitiv po ekstrem, domethënë apo jo dhe diellorën e kanë kështu pak fare. Njerëzit sensitiv. Edhe këto kanë probleme. Ekstrem. Do kesh probleme. Nëse ke shumë pak, pra duhet balanca. Nëse ti gjen balancën që arrihet nëpërmjet meditimit, sepse fjala meditim, tamam, vjen nga medi, që do thotë në mes. Okej, pra ti vjen në qendër. Nëpërmjet meditimit të folurës nga qendra e gojës. Kjo është meditimi. Mëson si të mbash trupin në qendër, si të flasësh nga qendra e gojës, ky është meditimi. Çdo njeri duhet ta bëjë që të balancojë energjitë, okay? Më shumë thot Prashanti apo jo? Nëse ti arrin balancën e qëndërzimit të trupit, atëherë edhe mendja jote funksionon shumë mirë, ti diskriminon më mirë. Domethënë, kush flet vërtetën, kush flet, bësh më inteligjent. Apo edhe Ina e pyeti çfarë është zona neutrale 0? Pikërisht është pikërisht kjo. Po pikërisht është kjo që duhet të gjesh pra aksin tënd që me frekuencë 0. Nëpërmjet qëndërzimit të trupit nuk ka rrugë tjetër. Edhe ndonjëherë apo jo sepse ka njerëz që thonë për shembull po, ka njerëz që thonë jo, apo jo? Për çdo gjë. Shqiptarëve Pjesa më e madhe e shqiptarëve, femrat, sidomos, thonë po. Pyete Pjesa më e madhe Prashanti, meshkujve thonë jo. Bëheni re këtë gjë. Pyesni një mashkull diçka. But before you say that, women say yes. Before you say that, because most of Ina Albanian asked men, why Albanian women they say yes to everything, and Albanian boys they say no to everything. We have kind of, if you ask the same question to a man in Albania and to a woman is going to say yes, a man is going to say no. Just ask. It doesn't matter the question. It might be a silly question, but this is how we are programmed. Yes, but the thing should be like each being should be able to say yes and no, like no matter what gender. Yeah. Exactly. Yes, and that's they need centering for that, right? Yes, that's right. Yeah. They need to center their body. So they need to center so that they can. The ones with the yes can say no, and ones with the no can say yes. Yes. Pikërisht Prashanti na thot apo jo se Ina për shkak apo jo në shqiptar përgjithësi themi po që jemi të mirësjellshëm. Të paktën apo jo gjithë kur jemi jashtë shtetit, kur jemi në Shqipëri, sidomos kur jemi jashtë shtetit, unë e kam parë. Ai themi po gjërave dhe që ndoshta s'na pëlqejnë shumë që apo jo? Por Prashanti thotë që njerëzit duhet thonë edhe po, duhet thonë dhe jo. Apo jo duhet thonë bëjmë qefin. Duhet kesh dhe pikërisht kjo duhet diskriminimi ose inteligjenca. Më thënë duhet kesh dituri që thua tamam jo, në kohën e dur, edhe po në kohën e dur të duhet qëndërzimi. Sepse shpirti, për shembull folim për shpirtin, ne jemi shpirti jon gjendet brenda trupit apo jo? Dhe njeriu ka prash një qenie, trupi, mendja dhe shpirti. Nëse nuk e përdorim, për shembull nëse nuk e qëndërzojmë, nuk e rrisim nuk evolojmë shpirtin ton, pra nuk e qëndërzojmë trupin, atëherë ne harxojmë kohën, harxojmë trupin ton kot, dhe kjo do të thotë që nuk do të na lejojë që të shkojmë në dimensionet më të mira. Prashanti apo na ka thënë që jo dimension, po mbretëri ose botë. Ekzistojnë botë më të mira se toka. Toka është këtu, apo jo në diturinë e vetave kemi planet ekzistencës. Një këtu dhe tjetra kjo quhet parajsa, për shembull, që të shkosh atje, njeriu prandaj li në tokë me trup fizik që ta qëndërzojë, bëhet gati për të shkuar atje. Dhe tani në fakt është duke u testuar, apo jo, njerëzimi, kush sa qëndërzim ke, sa pikë, sa logjike, sa inteligjencë, për të pranuar atje. Very grateful. Faleminderit, Ferdita. There are many more following now. Kemi shumë pyetje këtu. We have too many questions So interesting. Yes.
Yeah, just because it's so many. I don't We can think do another we session have to like skip later, here. another time. Especially Like, you are in yes. another. Just I'm going to Yeah, like choose. you can But just make a list I of the also questions. I recorded wanted to it. do It's okay. I have screenshot recorded most it. of the If you want question. it, you can take it from me. The question as well. Yeah, just I don't want to miss them. I'm doing the screenshot. Wonderful question is one lady. She's saying during the full moon, she's saying, çfarë dhe si ta kuptojmë këtë qendrën e kojës. Kjo është pak që do flasësh me Afroditën. Afrodita e shpjegon, e ka në trajnime. Unë dhe Po, Ina kemi të domethënë bëjmë këto të ditën pyetje që tjetër, a janë e për bëjmë Afroditë, sepse jam unë i për lirë, bëjmë qëndërzimin. bashk? Do ta planifikojmë dhe se i kam thënë një vajzë tjetër, por nëse ajo kthen përgjigje negative, patjetër. Ajo që dua që të shpjegojmë është kjo. Yes. Just I want to ask another question. It has to do with a full moon. Why we are not during the full moon, Right. I'm not stable emotionally, she Right. says. One girl, Again, she asked me a question. we're like, okay, now can what I do? happens is full moon is what is happening. The moon is gotten Balancing, full. yeah? Moon is gotten full means left side has gotten activated fully. Yeah. Okay. Yeah. And the intuitive emotional side is the left side. Okay. Now that has gotten full power. Okay. So when you've gotten full power, then whatever is okay and whatever is gotten full and whatever is not okay is also gotten full. Okay. So like when you increase the volume of something in a system, so if the music is bad, then that will also get loud. So then the negatives also become loud, and that's why people can't handle that. Okay. So that's the thing first. Wow. Okay, it's harder to control the mind when it's full. The moon is full. But when the moon is new and you start practicing discipline, when it's easier, okay, then you can do it through when the moon is full, when it's harder. Okay, so that's why all practices should start near new moon when its moon is less. When you start the practice, so that is the easier time. Balance, yeah. So when you starting like ritual for to balance whenever you start, like right now we have new moon. Right now we are at new moon. Right now, like right now we have new moon. Right. So if people start right now, by the time next full moon comes, they're ready. They are ready. If they start the meditation practice right now, in 14 days, you will be able to handle it much better. And then after the next 14 days, you'll be able to handle it again after 28 days when that happens, and then so and so forth. And the practice will keep on. Every time it comes, you'll find it less and less and less and less and less and less. So very interesting. Very good. Wow, very interesting. Amazing. This very good point. Very good question. Very nice answer. Amazing. As always. Ina i pyetje, apo jo kemi një gocë apo jo që bëri pyetje, për shembull kur hëna është e plot, unë jam shumë nuk jam stabile në emocionalisht, apo jo? Mendimet e këto gjërat, emocionet, intuita ose këto gjërat që ka të bëjmë me anën e majt. Apo jo? Vetëm ana e majt po më shkruajnë mua ndjekësit që vetëm komentet e atyre të Inës po shkruajnë. Se kam edhe unë plotë dhe thot, po neve pëse s'po na i lejon. Ka probleme, rregullon. Nuk e di pse se nuk e kam ndaluar. Është, domethënë, duhet i bëni pyetje tek question, tek ajo pyetja. Duhet ta shikoni. I kam hequr komentet off, ndërsa ata të mit i kanë tek pikë pyetje. Keni aty një pikë pyetje dhe aty mund t'i shkruani dhe i shefin edhe i bën. Çdo që tjetë, apo jo pse gjatë kur hëna e plot, nuk jemi emocionalisht stabil, domethënë të qëndrueshëm, sepse kur hëna e plot, ana jote e majt hënore është plot. Është plot, për shembull, është si të shkosh në një dhomë edhe muzika është në maksimum, ti nuk bën dot, ti nuk ke qet, nuk je në gjendje. Apo jo, pra je i ngarkuar negativisht, por në mënyrë masive, okay? Dhe nuk e kontrollon dot. Dhe nuk e kontrollojnë mendjen, vetëm të lidhe shpejt sa për dita se nuk dua që të na ndërfitet live. Duhet fillojë disiplina e trupit qendror, pra balanca në orët e diellorit kur hëna është e re. Në këtë mënyrë të gjitha praktikat e qëndërsimit duhet bërë prapë kur hëna është e re. Pas 14 ditësh do bëhet prapë, apo jo do bëhet e plot.
Pra tani që është e re, për shembull, duhet bërë shumë mirë. E morëm vesh besoj. Po, do ta mbyllim apo? Po, besoj se po, e shpjegove shumë mirë. Another question I want to I think it's going to be the last question because I think we have to be to invite you again because so many questions and most of them I have already then they start getting upset like why you choosing that and why you choosing that kind of I'm not choosing for any reason. Just I find the question and the comments are because you can make notes. You can make notes for the next time. Yeah, because there are many also students or people they follow Lotus Ocean meditation and stuff. They're saying, why it's only Ina's question? Like, why there's so many, actually many praises that are coming, but not showing because the comments are off also. Another question maybe is Aphrodita's followers. Hopefully, it's okay. I pray for that because I can't choose who is Aphrodita's and mine. Is the question about horoscope? As the horoscope for 2023. Can you give any description just for one of sign and we close all of this? Kind of hopefully do it short way because I know it's too long if we speak in it. Or we can do another live in a month when you're free. Yeah, like about astrology. Like you were talking about astrologic, star logic. Yeah, astrology. Yeah. Because the people astrology. Yeah, that's right. Yes. I know. That and a lot of people they have interest on that as well. Okay, like you can do first one session with like Consuela and you like Aphrodita one time. First introductory session, and then maybe I'll come afterwards if they have more questions after that. Yeah, they have seen some of them. They have seen we have sessions with in Vedic astrology. It's read in Albania. Yeah, but like on her channel, you can do one with Consuela, like with her. We can do next week. We can plan for next week, next Sunday. Yeah, he's saying next Sunday we can do another live. The basics you can cover with Consuela, like the basic of Jyotish, Vedic astrology. Yeah. So Okay. Yes. So that'll be. Po, Prashanti apo ju thotë që mund të ftoni edhe mund ta përkthesh Aphrodita për astrologji sepse është asistente e tij, si më thënë. Po ne kemi edhe intervista unë me Konin, kam bërë plot për astrologjinë vedike edhe në YouTube, sido që të jetë. Mund të bëjmë një live javës tjetër ndoshta. Da shkojmë si do të na kthej përgjigje se i kam pyetur, më ka thënë një vajzë. Nëse ajo thotë mund ta bëjmë atë vajzën për 2 javë dhe bashkojmë bëjmë javës tjetër. Many questions anyways. But we will do that. And if there are questions which you think only I should answer and you can't answer, then you can have a list like that, and then I can deal with those. Yes. Very nice. To connect Australia, Albania, UK, Norway. UK, Norway, India. Thank you so much, Prashant, for being here. Thank you so much because I don't want to miss the live and really it's like I want to keep in channel our live because if you go over the time, sometimes the Instagram because it still is a robot, it's not a human being. Much cut off our conversation. So I'm very grateful you are here with us tonight and really grateful being in contact with you and Aphrodita. I already told Aphrodita as well about that. We're going to be in touch in months coming kind of for different kind of things and you are more than welcome to be part of this community. It's called community. The word infinity comes from phi knit. Phi is golden ratio. Like in everything in nature is in golden ratio. So when some things are knitted in phi ratio, then they are really infinite. That's where the word comes from. Okay. That's not. Okay. Thank you. Phi është numri Fibonacci të raportit që është kudo në natyrë, në qoftë se zemra jonë për shembull, kur pasi bën qëndërzimin fillon rreth zemra në raportin phi të art. PHI, phi ratio, golden ratio. Golden ratio. They understand Fibonacci number like. In nature, very kind of you. Okay. Thank you. Thank you so much. Have a good night, everyone. See you. I'm going to do live. Nuk dua ta mbaj. Për çfarë?
Faleminderit shumë Afrodita. Faleminderit shumë të gjithëve që ishit gjithashtu, që ishit live në këtë bisedë së bashku. Ishin shumë pyetje që nuk i kemi përgjigjur. Po a them këtë, mos e merrni kështu, po është kohë shumë e shkurtër për të bërë gjitha ato pyetje. Unë i bëra screenshot, do t'i diskutoj me Afroditën javës tjetër, por nëse nuk i kemi përgjigjur pyetjeve tuaja, ju lutem më shkruani në mesazhe sërish dhe do t'i marrim një për një dhe do t'i përgjigjemi të gjitha pyetjeve. Por këto pyetje që ishte biseda e parë me Prashantin, ishte biseda që ka të bëjë pak a shumë ju përmblodha atë juve. Në ato pyetje që kemi bërë, u përmblodha ato informacionet se çfarë janë më të prekshme, kush është balanca, si të qëndrojmë trupin tonë, çfarë janë, domethënë këto tre kanale që i majti djathtë dhe i mesëm, që është shumë e rëndësishme, nëse nuk kemi balancë, automatikisht ne nuk mund ta zhvillojmë dot atë kanalin e mesëm ose intuitën. Që ndryshe intuita. Dhe kur jemi në atë intuit zone, sepse zhvillohet syri i tretë dhe pastrohen gjithë kanalet, chakrat, automatikisht intuita zhvillohet dhe për këtë arsye ai shpjegoi disa informacione, por është e pamundur të përmblidhen sidomos kur flasim edhe tre persona të ndryshëm, se një do ta përkthej, një do ta pyesë, një do flasi dhe është pak e vështirë. Nuk u mbledhim dot të gjitha, po do vim sërish. Faleminderit shumë për qafimin. Faleminderit shumë për ditën edhe një herë.